Another day, another video of our Suzuki V-Strom 160. Usapang tip angle sensor naman guys. So, ito yung actual review ko. Pakita ko sa inyo yung actual na gas-gas na natumba ang motor guys. Oo guys, umaandar yung motor. Natumba yan guys. Okay. Totoo nga guys, napaka-reliable. Nung natumba yung motor guys, tumigil yung makina. Hindi nag-wild yung motor. Kasi yung iba guys, pag natumba, mag-wild yung motor. Or aandar pa rin yung makina guys. Ito guys, namatay talaga yung makina for safety feature. So, doon ko lang ma-appreciate na safety feature pala yung tip angle sensor talaga. Di ba tayo nakabili ng crash guard? So, okay lang yun guys. May mariretouch naman or marirepaint naman yan. Minor lang yan. Yan guys, meron pa rin. Ayan, may gas-gas. Konti lang naman yan guys. So guys, yun lang gusto ko. Ang ganda ng safety feature na to. So guys, follow nyo ako guys. Maayos din to. Sana ride safe tayo lahat. Ingat kayo guys. And follow nyo ako. Until the next video. Ciao.